Welcome. This mensen, het is de maand van Augustus. Augustus gedraagt de energy frequency of 3. Heel veel van jullie getrouwde visvrouw en visvrouw met kinderen. This is a maand waar jullie recognize that there's is mis met een kind that is a ramli of boodschappen. You really recognize that my kind have help nodig, okay? Of this young ramli of boodschappen person have help nodig. In your house, you have mee te maken met deze young ramli of boodschappen person and it is a situation waar deze person kun je in financial problemen brengt. Deze person manipuleert de situatie, neemt heel veel geld, dat soort van situatie. Oké, in de energie van je huis van rijkdom, geld, dat soort van ding is goed. Nou, vismensen. Het legal situatie waar u en een ram heeft iets tegen jou gedaan en deze ram is kapot. En mensen recognize hoe devious en oneerlijk deze ram is. And it's so it's as jullie know, so it says, En als je ouders is in some sort of a rechtszaak, geen win voor je ouders, omdat mensen krijgen inzicht en geen win voor een ram person. Dus ik hoop dat is niet je ouders. In je huis van de tweede huis, geen meer zorgen over geld. Je zal heel veel geld wat je hebt verloren, komt terug. Omdat mensen recognizen dat sommige van jullie geld was genomen van jou. En mensen recognize dat een stier, een ram, een stier, en een boodschap was achter deze grote speel. In de derde huis is het huis van de tweeling. Some sort of a communicatie komt. Dat is over je vader, je man of je broer of zo. Dat is niet goed. Oké, dus de situatie voor this person is niet goed. Dus je krijgt some sort of a news. Dus als deze person is in de ziekenhuis of zo. Of some sort of a gezondheidsprobleem. Heel veel van jullie komen achter dat een groep van mensen had jij en je familie tegen gewerkt. Deze groep van mensen is een crave. Mensen are recognize that a crave en een netwerk van mensen hebben jullie vismensen tegen gewerkt in heel veel manieren. U en je familie en deze netwerk voor deze crave is now over. Some sort of a news komt omdat young Leo is gepakt en door deze young Leo dat is gepakt, lever op heel veel nieuws over wat deze young Leo heeft gedaan. Nou, ik hoop dat is niet je kinderen, maar de rechten hebben een young Leo gepakt. Some sort of a news komt daarover. A tower moment, en dit kan een ongeluk, oké? Wanneer de tower en de the movement kennen ongeluk. En het is in the house of the maag. Oké, ik ken dat een relatie tussen u en de maag plots erin over, maar dit is een ongeluk. Oké, een maag krijgt een ongeluk. Oké, dus wees voorzichtig. Soms sort of a problematic situatie. En een maag moet heel veel geld gaan terugbetalen door de ongeluk. Dus wees voorzichtig. Ik ken een situatie dat als je bent getrouwd met een maakman. Deze maakman, bedrijf en zaak wordt beëindigd. Omdat mensen recognize dat deze maakman fraudeert. Oké, dus als je bent getrouwd met een maakman, een buitenlandse maakman. Hij is opgepakt voor fraude. Mensen are recognize dat deze maakman en de zaak wat hij runt is gebaseerd dat deze man deed dingen. Dat is niet van toepassen. Mensen nou recognize en krijgen inzicht over een project. En hebben nou heel veel verstand over een project. En een scorpion dat some sort of a problem that jullie vismensen en een scorpion, jullie vismensen en een scorpion kunnen
partnered up in some sort of a project. It says there's a project gaat niet van de ground off. And you have geloof hier in deze project. Maar het says it werkt niet. Het loopt niet. It's niet goed aan deze project. En het is zo, het says je gaat het opgeven. You recognize that it is a good idea. Maar het is zo, het says je kan je ideeën niet uiten. Je kan je ideeën niet doorgeven hoe je wil de project molden. En ik ken ook een relatie dat jullie vismensen en een scorpion is in some sort of a relatie waar je probeert te werken daaraan, maar is zoiets als die scorpion wil daar niet aan werken, oké? Dan mensen gaan recognize dat een boodschap person have heel veel geld genomen. Een boodschap person have geholpen. Maar Leo heel veel geld te nemen, dat was niet voor ze. En mensen gaan recognize dat de boodschap person was hier achter een fraud of te creëren een manier om deze mensen geld te krijgen door je naam of je informatie te gebruiken. En mensen nou recognize wat als boodschap person heeft gedaan. Ja. In de huis van werk geld kunnen terugkomen. Heel veel van jullie is blij omdat een standbook person gaat jullie helpen. Omdat een standbook person gaf op data en informatie. Daardoor mensen beginnen om te onderzoeken en te bekijken waar is de geld dat was gestuurd naar een standbook rekening. Omdat mensen recognize dat mensen hebben een standbook en uw vismensen opgelegd. En is zoiets als geld dat moet gestuurd naar iemand rekening. Een standbook rekening was nooit gestuurd. En die recognize dat de boodschappenvrouw heeft de geld gestuurd naar een Leo. En nou die zit om te zoeken waar is de geld. Oké? Dus de geld komt terug omdat mensen in authority gaan nou recognize dat u en je partner, als je partner, was opgelegd. Waar mensen nemen je data, je informatie en profiteren van jullie vismensen. En mensen in authority, dat is 11 hours, gaat nou recognize hoeveel geld. Omdat het zoiets is die nou zien dat hey, de standbook had nooit zijn geld gekregen. En het is een situatie zoals het is, u en de standbook hebben een huis. En die rente of je opgave is, de standbook had het nooit gekregen. En het is zoiets als jullie hebben het gedeeld om 1 keer op te nemen. En mensen nou gaat echt de standbook rekening gaat doorkijken en recognize de standbook had nooit. Geld wat de standbook moet had gekregen, had nooit. De standbook had het niet gekregen, want de boodschap person neemt de geld op. Oké. In de huis van de family, een netwerk, een groep van mensen dat creëert heel veel issues voor u en je family wordt gepakt. Mensen gaan recognize dat je gebruik data en informatie van je vader of van een tweelingman en manipuleer een situatie om een family in te krijgen of chaos voor een family te creëren. Mensen dan recognize. Oké. Dus heel veel van jullie Scorpion, especially met de werksituatie, je blijft trouwens naar jezelf. Omdat je gaat even recognize vismensen. Ik probeer hier een probleem op te lossen. Maar het is zoals deze Scorpion werkt niet mee. En het is dat jullie vismensen nou zitten na te denken en recognize dat hey, als twee mensen is in een relatie en ik probeer mijn best om te doen voor deze Scorpion en samen en deze Scorpion wil niks, dan het laat me, oké? En is beter. Sommige van jullie vismensen gaan recognize dat een maakman of je partner opgelegd heel veel geld door je partner data en informatie te access en creëer illusion.
en hebben heel veel geld genomen. En nou mensen zitten kijken en denken, oh my god, u of je partner was opgelicht bij een groep van mensen. Oké? Wat ik heb gezegd in het begin, heel veel voor jullie in je huis. Je hebt een karma situatie met een Ramley of boodschap person. Deze Ramley of boodschap person is zo chaotic. Voor sommige van jullie is je kinderen. Voor sommige van jullie is een familielid. Voor sommige van jullie is iemand buiten de familie dat creëert heel veel problematische situatie voor jullie vismensen. En je wordt een beetje despondent met deze persoon, omdat je bent zoiets als, dus iedere keer je krijgt een tekst of weet je, but this is a younger person. Ik kom op als je bent een boekenleider voor deze persoon, je kan een docent voor deze persoon, je kan een support system voor deze persoon, but it's zoiets als, weet je, doe het even normaal. Weet je, dat soort van situatie. Dus mensen nou recognize wat een ram person heeft gedaan en hoe een ram person manipuleert een bank of een financial institution en have creëert heel veel chaos voor jullie vismensen. Some sort of nieuws komt uit van een tweeling dat is niet goed. Als deze persoon is ziek of zo, de nieuws is niet goed. Nieuws komt dat de end is hier voor een maagman. Ze vergunnen van de maagman cancel. Die recognize dat de maagman manipuleer en create chaos voor jullie vismensen. Dus als je bent getrouwd met de maagman, zijn vergunning wordt gecanceld. Een maagman nou recognize dat het eind is hier voor hem en ze project of voor hem en some sort of a project of a zaak dat deze maagman heeft, omdat mensen recognize dat deze maagman manipuleert een situatie en creëert chaos. Een boodschap te hebben hoop om some sort of geld terug te krijgen. De rechter nou gaat onderzoek, een bank financial institution, waar is het geld van een standbook person, wat een standbook person moet krijgen. Heel veel geld komt terug voor jullie vismensen, omdat jullie vismensen data informatie kunnen verbruiken. En een maagman, want daar is een groot onderzoek van de zaak van een weefsel en een maag. En die gaat opkomen en recognize dat deze mensen manipuleren een situatie. Dus er is heel veel jaloers wanneer het komt aan to geld, financial status, heel veel jaloers. Mensen is zeer jaloers van jullie vismensen. Dus je krijgt grijs in de eerste week. En dat is over iets dat echt moet gebeuren. Je bent zo blij in de tweede week. Omdat door een standbook person krijgen jullie vismensen heel veel geld dat was opgelegd. Growth is in de derde week. En dit is goed omdat jullie bedrijf of een project dat jullie werk aan gaat echt oppakken. Despondency is dat je hebt mee te maken met een jong persoon op de workfloor of in je leven of je kind. En deze persoon is zo manipulerend en create so much chaos. En je bent zoiets als, hey, ik ben hier klaar met jou. Dat soort van situatie. Dus de center van deze maand is dat de einde voor een maag en een weefsel. Een maag en een weefsel op de workvloer wordt ontslagen. Vismensen of een maag en een weefsel, dat is in some sort of huwelijk. Een eind. Plotseling een eind, oké? Wees voorzichtig wat gebeurt rond jou met deze mensen. Dames en heren, ik hoop dat dit helpt een beetje. Ik wens jullie een fijne maand. Namaste.